I'm going to speak on a topic today that just came to my heart. Я бажаю поділитися темою сьогодні, яка прийшла мені на серце. Just looking at things that are happening around us. Коли дивимося на речі, які трапляються навколо нас, I think these things existed all the time. я думаю, це існувало завжди. But I think the older you get, the more you notice it. Але чим старші ми стаємо, тим більше це ми починаємо замічати. Maybe for us, our generation, it's even more so because of social media and the internet. Можливо, для нашого покоління це ще більш таке відоме реально і за соціал медіа, і за засобів масової інформації навколо нас. We can make a simple conclusion. Ми можемо зробити просте заключення. Life is unfair. Життя не є справедливим. And the topic of my sermon today is when life is unfair. І тема моєї сьогоднішньої проповіді – коли життя несправедливе. When you look around and you see when you look around the world and you see how people that seem to be bad seem to receive good. Коли ви бачите навколо люди, які, заслужили щось погане, а по суті получають добре в житті. Something doesn't feel right. Не відчуваєш себе комфортно. And it doesn't make sense. І це не можеш зрозуміти, чому так. And I think the Bible also sees it this way. І я думаю, Біблія також бачить таким способом. I'd like for us all to open up Psalm 73. Я бажаю відкрити Псалом 73 або 72 в нашому перекладі. From verse 1 through 12. Я буду читати з 1 по 12 вірші. For the sake of time, let's look on the screen to read in Russian. Давайте по-українськи будемо читати тільки на екрані, не будемо зачитувати. Truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped. For I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. For they have no pangs until death. Their bodies are fat and sleek. They are not in trouble as others are. They are not stricken like the rest of mankind. Therefore pride is their necklace. Violence covers them as a garment. Their eyes swell out through their fatness. Their hearts overflow with follies. They scoff and speak with malice. Loftily they threaten oppression. They set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth. Therefore his or God's people turn back to them and find no fault in them, or they drink their cup full, in another translation. And they say, how can God know? Is there knowledge in the Most High? Behold, these are the wicked, always at ease. They increase in riches. Theology is very important. Теологія або богослів'я є дуже важливим. When I say theology, I don't mean, I'm not talking about colleges and studying theology at college or Коли something. я говорю про богослів'я, я не маю на увазі там якісь учбові заклади, освіта. I'm not talking about seminaries where people officially study theology. Я не говорю про семінарії, де люди офіційно вивчають богослів'я. I'm talking about the understanding of God. Я говорю про розуміння Бога. Theology is the central thing that explains to us how the world functions. Теологія або богослів'я – це є основне джерело, яке пояснює нам, як всесвіт існує, функціонує. Our theology is the foundation of the rest of our worldview. І наше богослів'я є основою нашого світогляду на всі речі життя. Believe it or not, everyone has a theology.
віримо в це чи не віримо, всі люди мають своє богослів'я. Everyone has an understanding of God. Тому що кожен має своє розуміння Бога. Even the atheist, Навіть атеїсти. they have a theology. Вони мають своє розуміння They have про a- Бога. Their understanding of God concludes that he doesn't exist. Їхнє розуміння про Бога є таким, що вони рахують, що Бога немає. But that's a theology. Але це їхнє богослів'я. And from that theology, they answer all their other questions. І з цього богослів'я вони знаходять відповіді на всі питання життя. Their theology may be based off the way that they observe the world. Можливо, їхня теологія базується на тому, як вони роблять свої наблюдення у світі. But usually a person has a theology, and then from their theology, they make conclusions about the world. Ну, як правило, спочатку людина має свою теологію, і на основі цієї теології вона робить певні заключення про життя, функцію цього світу. Theology is the thing that helps you with answering difficult questions about God. Теологія є те, де ти знаходиш відповіді на важкі питання життя. And if you take a look at the world around us, you will have difficult questions that you will need answers І to. коли ти дивишся на світ навколо нас, виникають важкі запитання, на які нам потрібно дати відповіді. The theology of a Christian І теологія християнина is based on the Bible. базується на Біблії. We understand God based on the way the Bible portrays him. Ми розуміємо Бога на основі вчення, яке викладає нам Біблія. Or at least hopefully we do. Але або ми в крайньому случаї надіємося, що так робимо. God, through inspiration, Бог через натхнення wrote the Bible so that we can understand him. написав Біблію так, щоб ми могли розуміти її. Except sometimes when we look at the world, we struggle seeing in it the God of the Bible. Інколи ми стараємося побачити, і нам важко побачити Бога Біблії в Біблії. Sometimes that just means because we don't understand God fully. Це, можливо, є результат того, що ми просто повністю не зрозуміли Бога. That's probably what it is. І, можливо, у цьому криється проблема. Because when we look at the world, Коли ми дивимося на цей світ, we try to understand it based on texts like Psalm 1. коли ми дивимося на цей світ, ми стараємося зрозуміти його на основі текста місця Писання, наприклад, Псалом 1. I'm going to read it through. Я бажаю прочитати цей перший псалом. It's only 6 verses. Це 6 віршів. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He's like a tree planted by streams of water that yields its fruit in season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but they are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево, що над водними потоками посаджене, що родить свій плід своєчасно, що листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожники, вони як полова, що вітер їх розвіває. Ось, тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Sadly, there are many preachers in this world На жаль, є багато проповідників у цьому світі, that have only a Psalm 1 theology. які мають богослів'я, просто основане на першому псалмі. Now, if you dig deep into that psalm, Якщо дійсно ми
углубимося в цей псалом, then it is true, it is factual, то що це є правдиво, воно функціонує, because it's the Word of God. тому що це Боже Слово. But oftentimes we don't read anything else, Але інколи ми не читаємо інші місця Писання, and we just read this, і ми читаємо тільки це, and we start to interpret it in the way that we want to і ми interpret it. починаємо тлумачити його своїм осличним засобом. And then we start to make assumptions І після ми робимо певні заключення, that for the righteous everything goes well. що для праведника все іде добре. If you are righteous, you will have prosperity and a good life. І якщо ти є праведником, ти будеш мати успіх і гарне життя. The righteous will succeed in business endeavors. Праведник буде мати успіх у бізнесі. They will make good money. Вони будуть гарно They заробляти. will drive nice cars. Вони будуть їздити на гарному They автомобілі. will live in nice houses. Вони будуть жити в гарній хаті. Their kids will be the most well behaved. І діти будуть поводитися гарно. They won't need medical insurance because they will have the best health. Вони не будуть мати потребу в медичній страховці, тому що в них буде гарне здоров'я, Until they die. поки вони не помруть. They won't need car insurance because they Їм won't get into any Не accidents. потрібно страховка на автомобіль, тому що вони не будуть попадати в аварію. They will simply live a good life until they are old and their time comes and they will drift away into Вони eternity. будуть жити мирним, добрим життям, поки не постаріють, а в старості просто помруть. But we live in a world where that assumption is not true at all. Але ми живемо в світі, де таке заключення не спрацьовує. So, is God a liar? І тому, чи Бог говорить неправду? No, we know that God doesn't lie Не так. Ми знаємо, що Бог не говорить неправду. because the Bible says that God doesn't lie. Тому що Біблія нам говорить, що Бог неправду не Then говорить. what's going on? Тому тоді що происходить? Someone might say, well, we live in a fallen world. Дехто скаже, ми живемо у павшому світі. But why does the fallen world have an effect on the righteous? Але чому падший світ має ефект на праведниках? That's a good question. Це гарне питання. Actually, a man in the Bible asked the same question. І в самому ділі, деякі мужі в Біблії, вони задавали подібні питання. There is one man who asked this in a very poignant way. І був один муж біблійний, який дуже конкретно запитував ці питання. He had a problem. В нього була проблема. He was righteous, Він був праведний, except he suffered. але він страждав. All of his prosperity was all taken away. Все його благополуччя було забрате. Everything. Все. And then he had a question. І в нього було запитання. Why? Чому? And we're going to read this right now. І ми будемо зараз читати це. I want you to open Job chapter 10. Я бажаю, щоб ви відкрили Біблії, книга Іова, 10 розділ. Once again, I'm just going to read it in English and in Russian. You can read it on the screen. І я буду читати на англійській мові, а на російській будемо бачити на екрані. I am going to read from the New Living Translation. In Russian, it's going to be in the New Russian Translation. Я буду читати новий англійський переклад, і на екрані буде новий російський переклад. This is just going to make more sense. Це зробить для нас більш зрозумілим текст Писання. Let's read. Давайте будемо читати. I am disgusted with my life. Let me complain freely. My bitter soul must complain. I will say to God, don't simply condemn me. Tell me the charge you are bringing against me. What do you gain by oppressing me? Why do you reject me, the work of your hands, while smiling on the schemes of the wicked? Are your eyes like those of a human? Do you see things only as people see them? Is your lifetime only as long as ours? Is your life so short that you must quickly probe for my guilt and search for my sin? Although you know I'm not guilty, no one can rescue me from your hands. You formed me with your hands. You made me, yet now you completely destroy me. Remember that you made me from dust. Will you turn me back to dust so soon? You guided my conception and formed me in the womb. You clothed me with skin and flesh, and you knit my bones and sinews together.
You gave me life and showed me your unfailing love. My life was preserved by your care, yet your real motive, your true intent, was to watch me, and if I sinned, you would not forgive my guilt. If I'm guilty, too bad for me. And even if I'm innocent, I can't hold my head high because I'm filled with shame and misery. And if I hold my head high, you hunt me like a lion and display your awesome power against me. Again and again you witness against me. You pour out your growing anger on me, and you bring fresh armies against me. Why then did you deliver me from my mother's womb? Why didn't you let me die at birth? It would be as though I had never existed, going directly from the womb to the grave. That's Job. Це слова Йова. I believe Job was hurt. Я вірю, Йов страждав сильно. I think he felt somewhat offended. Він відчував себе ображеним. And I believe it wasn't as much because of the suffering. І я думаю, та образа його була не так із-за того, що він фізично страждав. I think what made it so hard Я думаю, що приносило таку невимовну біль для Йова, was that God had allowed him, a righteous man, to suffer чому Бог дозволив йому праведнику так страждати? while allowing the wicked to prosper. А в той же самий час дозволив нечестивим мати успіх. And Job's asking the question, why? І Іов задає питання, чому? He says, why do you reject me, the work of your hands, Чому ти, Боже, відкинув мене, творіння твоїх рук? while smiling at the works of the wicked? Коли сміються нечестиві. When you smile at the Або ти, wicked, Господи, посміхаєшся, дивлячися на нечестивих. I am over here suffering, Я ось тут, Господь, страждаю. and out there are people who couldn't care less about you, Але там люди нечестиві, які не дбають про тебе. and they live perfectly fine lives. І вони мають зовсім добре, успішне життя. They have no problems. In fact, they're living fantastic. Вони не мають проблем, більше того, вони мають таке дуже фантастичне, прекрасне життя. And I think Job is looking at that and saying, God, answer me. І Йов дивиться на все це і каже, Господи, дай мені відповідь. Justify yourself. Оправдай себе, Боже. I believe Job wanted God to justify himself. Я вірю, Йов хотів, щоб Бог пояснив або оправдав свою поведінку. But Job's human eyes could not understand what was going Але on. фізичні очі Іова не могли зрозуміти, що відбувається навколо. I think the prophet the psalmist Asaph Я думаю, псалмоспівець Асаф, had the same exact situation. він мав точно таку саму ситуацію. He saw the wickedness of the righteous. Він бачив страждання праведників. Sorry. He saw the wickedness of the unrighteous. Він бачив нечестія нечестивих. And he was absolutely disgusted. І то йому було зовсім не до вподоби. Look at what it says in Psalm 73, verses 6 through 9. Дивіться, що він казав у 72-му псалмі із 6-го і нижче вірші. Therefore pride is their necklace. Violence covers them as a garment. Their eyes swell out through their fatness. Their hearts overflow through follies. With follies, they scoff and speak with malice. Loftily, they threaten oppression. They set their mouths against the heavens, and their tongue struts through the earth. Тому то пиха їхню шею оздоблює, зодягає їх шата насилля. Вилазять їм очі від жиру. Бажання їхнього серця збулися. Сміються, злосливо говорять про утиск. Говорять бундючно, їхні уста до неба підносять, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає.
And Asaph is looking at this and going, God, what is going on? Асаф, він дивиться на це і каже, Господи, ну що це таке? You're not only allowing them to continue to do this, Ти, Господи, не просто дозволяєш їм продовжувати робити погані речі, but they also live well. але вони навіть ще преуспівають у всьому. Verses 4 and 5 say this, 4 та 5 вірші говорять, for they have no pangs until death. Their bodies are fat and sleek. They eat a lot. They are not in trouble as others are. They are not stricken like the rest of mankind. бо не мають страждання до смерті своєю, і здорове їхнє тіло. На людській роботі нема їх, а разом з іншими людьми вони не знають вдарів. We experience the pain and they don't have to. Ми переживаємо болі, страждання, а вони цього уникають. These people, they walk through the streets, they steal from everyone, and then they live well. Вони йдуть вулицями, вони граблять людей, і в них все добре. They can live a hedonistic life, and it just works. Вони живуть безбожним життям, і все спрацьовує. What is happening, God? Що, Боже, трапляється? And even more, Asaph is saying, this is causing your people to stumble. І більше того, Асаф каже, Господи, із-за цього твої люди соблазняються. He says in verses 10 through 13 this, І з 10 по 13 вірш він каже, therefore his people turn back to them and find no fault in them. And they, the people, say, how can God know? Is there knowledge in the Most High? Behold, these are the wicked. Always at ease they increase in riches. All in vain have I kept my heart clean and washed my hands in innocence. Тому туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду. Та й кажуть, хіба Бог не знає? І чи має Всевишній відомість? Як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє, неправду надаремно очистив я серце своє і в невинності вимив руки свої. The difficult thing for people to understand Важко людям було зрозуміти. that they work so hard to be righteous. Вони прилагали такі великі зусилля, щоб жити праведним життям. They wanted to be the good people who follow after God. Вони хотіли, бути добрими людьми, слідуючи за Богом. And then they look at their life І далі дивляться на своє життя. and they look at the struggles that they have to deal with. І далі дивляться, з якими випробовуваннями, труднощами їм приходиться And the зустрічатися. sacrifices they have to make. Ціну, яку їм приходиться платити. And then they look at the people that don't care about God at all, І далі вони порівнюють себе з іншими людьми, які не дбають про Бога. and they seem to want to make a conclusion. І їм аж хочеться зробити заключення. Why don't I just live like they do? Чому б я не жив так, як вони живуть? They live fine. У них добре життя. They have everything that they want. Вони мають все, що захотять. And they have the power. Вони мають владу. They have the freedom. Вони мають свободу. They have all the cool stuff. Вони мають все прекрасне. Why do I have to struggle? Чого я маю страждати? I think I've said this many times before already, but I want to repeat Я myself думаю, again. декілька разів я вже у проповіді згадував це, але знову мені хочеться нагадати це. When I used to go to school, Коли я колись ходив до школи, I used to look at the people around me. я дивився на людей навколо мене. And some of them, the things they did and the things they said were terrifying. І речі, які я чув, вони говорили, робили, були такі дуже погані. But I looked at their lives, Але я дивився на їхнє життя. and I was often tempted to envy them. І у мене навіть було таке спокуси аж завидувати їм. That they could do whatever they want to do. Вони могли робити, що їм They хотілося. don't have to control themselves. Їм не треба було стримувати, контролювати себе. They didn't need to stop their mouths. Їм не треба було контролювати свої вуста. They didn't feel embarrassed in front of everybody Вони не стидилися нікого навколо них. because they were the cool people. Вони були такі, ділові люди. That everyone looked at them and wanted to be like them. Всі дивилися на них і хотіли подражати їм. And they were nowhere near righteous. Їм не треба було навіть праведності. They were evil.
Вони були злі. They did evil things. Вони робили погані речі. They were sinners that needed to be saved. Вони були грішники, які потребували спасіння. But then I would ask the question, saved from what? І далі я задавав питання, спасені від чого? From their riches? Від їхнього багатства? From their coolness? От їхнього такого блатного життя? Yes. Так. They needed to be saved from that. Їм потрібно було спасіння від цього. Oftentimes what we want is karma. Karma. Часто, що ми хочемо, це якби доля або карма. Something that is really something popular in modern society today is karma. То, що є популярним у сьогоднішньому суспільстві, це карма, такий вислів є. In Indian religion and philosophy, І в індійській релігії і філософії it's the thing that decides the way that you will reincarnate. це карма, це то, що вирішує, яким твоє буде переродження в другу тварь. It's based on whether you were good or bad in this life. І це буде залежати від того, чи ти добрий у цьому житті, чи ти поганий у цьому житті, ким ти станеш у наступному житті. So I don't know, if you're a good person, you'll be a cow. Якщо ти хороша людина, ти у наступному світі станеш коровою. Maybe if you're a bad person, you'll become whatever evil animal there is. Якщо ти погано поводишся, в наступному житті ти будеш якась погана тварина. Maybe I'm wrong, but I know that the end goal is to get out of the cycle. It's to stop reincarnating. It's to Я kind of... думаю, не знаю, чи я правильно розумію I цю think that's the way it релігію, works. філософію, щоб в кінцевому результаті вийти із цього замкнутого круга. So the goal of karma is to gain karma and to leave the circle of reincarnation. Ціль цього вчення індійського карми якось в кінцевому результаті вийти із цього заколдованого круга. But karma has been westernized. Але це філософію карми примінили до західної культури. It's just another word for justice. І це якби використали це слово як замінник слова справедливість. Something super popular right now on social media is what they call instant karma. І дуже популярно сьогодні в сучасних масових інформаціях це якби така мгновенна карма. I think young people know what I'm talking Я about. думаю, молодь знає, про що я говорю. There's videos on Instagram, for Є example, відео на Інстаграмі, where somebody does something that is considered a social sin, і там показано, як дехто створив, так називає, соціальний гріх. they do something bad to someone else, Вони зробили щось погане комусь, and in return, instantly something very bad happens to them. і мгновенно щось погане трапилося цій людині. And it's called instant karma or І instant І justice. це називається така мгновенна карма або мгновенна справедливість. For example, somebody's driving on the road and it really badly cuts someone else off. Наприклад, хтось їде на автомобілі і підріже когось так негарно. And then all of a sudden their tire pops. І вдруг скоро після того його колесо просто взорветься. It's like instantly. Це якби мгновенна справедливість спрацьовує. And on the Instagram video, it's instant karma. І на соціальних мережах це називають така, що мгновенна справедливість або карма. And people love this. І люди люблять це. They think that this is justice. І люди думають, ось, це дійсно справедливість. The universe, as they understand it, just did justice. І, як вони розуміють, Вселенна справедливо воздала йому. This is modern theology. Це модерна теологія. That's how people think. Люди так думають. Except I'm going to break to you some news right І now. він каже, я дам тобі якусь новину тепер. I am going to break some news to all of you right now. Я тепер дам якусь новину для вас. Karma doesn't exist. Що карми не існує. Just because something like justice seems like it happened, І навіть якщо щось подібне, як справедливість, трапилося, that doesn't mean that, number one, that it was true justice. по-перше, це ще не значить, що це була істинна справедливість. And number two, it doesn't mean that justice always happens this way. І по-друге, це не є правда, що справедливість завжди восторжествує таким самим засобом. Or that it must happen in this sort of Або way. що повинна произойти справедливість.
It doesn't need to happen in this way. Воно не обов'язково має трапитися саме таким способом. This is a very human way of thinking. Це такий людський засіб мислення. Because we look at a situation and we go, oh, injustice. Тому що ми дивимося на ситуацію і так інстинктивно кажемо, о, це несправедливість. But we don't really understand how justice works. Але ми в самому ділі не розуміємо, як справедливість спрацьовує. That's a whole other topic, but I'd Це still зовсім like інша to bring us тема. back. I'd like to bring us back. Але я хочу повернутися назад. We are left at the end with two big questions. В кінці ми залишені з двома великими запитаннями. The first question is, why does God allow the righteous to suffer? Перше велике питання, чому Бог дозволяє праведникам страждати? Because it's injustice. Тому що це несправедливість. And number two, the question, an І- even bigger І question is, друге, ще важливіше запитання. why does God allow the wicked to prosper? Чому Бог дозволяє нечестивим преуспівати? I have probably said multiple sermons already on the first question. Можливо, на перше запитання я вже сказав декілька проповідей. Today I'd like to try to answer the second Я question. сьогодні попробую дати відповідь на друге запитання. And we're going to spend the rest of our time looking І at this. остальний час ми проведемо, шукаючи відповіді на це запитання. I feel like the first question is easier to answer, Навіть якщо на перше запитання легше дати відповідь. but the second question is one that is most difficult to answer. Але друге запитання – це таке, на яке самоважче дати належну відповідь. If the righteous suffered and the wicked suffered, that would be one thing. Якщо праведник страждає і нечестивий страждає – це одна річ. But often we look at how in this world the wicked are just flourishing. Але часто, як ми бачимо у цьому світі, нечестиві просто мають успіх. And the wicked, through their wicked actions, become more powerful. І нечестиві через їхні нечестиві поступки стають ще більш владними. They steal money from the poor. Вони крадуть гроші від They бідних. oppress those who are below them. Вони обіжають тих, хто нижче них. They do whatever they want. Вони роблять, що їм хочеться. And it seems like no one can stop them. І виглядає все, що ніхто їх не може зупинити. And all the while, God, who can easily stop them, continues to allow them to do what they want. Yes. All the while, God, who can stop them, І в той же самий час Бог, який може зупинити їх. He continues to allow them to do whatever they want. Чомусь Бог не зупиняє їх і дозволяє їм творити те, що вони раніше робили. So let's try to answer the question. Давайте спробуємо дати відповідь на це питання. Why does God allow the wicked to prosper? Чому Бог дозволяє нечестивим преуспівати? There's a text in Job chapter 35. І у 35-му розділі книги Іова є текст писання. It's from verse 6 to 7. Це 6 та 7 вірші. But I'd like to say something just before we Але read. перед тим я хочу щось сказати. You always have to be careful when you quote from Job. Дуже будьте обережні, коли ви цитуєте щось з книги Йова. Because there's three friends in the book of Job, Тому що в книзі Іова є троє друзів. and they have really nice words. І вони мають дуже гарні слова. And it sounds like very good theology. І вони звучать як дуже гарна теологія. Except at the end of the book, God said that they sinned through their words. Але в кінці книги Бог сказав, що через свої слова вони грішили. So we can't just quote them like І ми that. не можемо просто їх так цитувати. But this is not one of Job's three friends. Але це слова не одного із трьох друзів Іова. It is a character that shortly appears in Job that doesn't get too much explanation. І це характер або особа, яка з'являється в книзі Іова, але ми не знаємо про неї багато. His name is Elihu, Елеякун його звати, and Елігу його звати. he people argue on whether he was correct or he was wrong. І люди мають різні погляди, чи він Елігу добре говорив, цей чоловік, чи він погано говорив. Because God said nothing about him at the Тому end of що the book. Бог не дав йому оцінку. But I think there are a couple things that he says that are true. Але я думаю, певні речі він добре сказав.
In chapter 35, І в 35 розділі he turns to Job and he says, він повернувся до Іова і сказав, I'm just going to say these words, I'm not going to я quote буду them просто directly. цитувати своїми словами його слова. He said, you asked the question, why do the wicked prosper? Він каже, Іов, ти задаєш питання, чому нечестиві преуспівають? But he says, I will try to help you answer this І question. він каже, я допоможу тобі, Іов, дати відповідь на це питання. And this is a really interesting answer. Він дав інтересну відповідь. And look what it says. І дивіться, що він каже. If you have sinned, what do you accomplish against him, God? And if your transgressions are multiplied, what do you do to him? If you are righteous, what do you give to him? Or what does he receive from your hand? Як ти будеш грішити, що зробиш йому? Як ти будеш грішити, що ти зробиш йому? А стануть численні провини твої. Що ти вчиниш йому? Коли праведним станеш, що даси ти йому? Або що він візьме з твоєї руки? Here's how I understand what's going on here. Ось як я розумію це місце Писання. God is all powerful. Бог всемогутній. He's all knowing. Він все знає. He's everywhere. Він всюди присутній. God is not affected by righteousness and wickedness the same way people or we are. He's not affected by it. На Бога не так впливає праведність або нечестивих людей, як воно впливає на нас, на інших людей. When the wicked sin, they don't take anything away from God. Коли нечестивий грішить, він нічого не забирає від Бога. And when the righteous do righteousness, they don't put God in their debt. І коли праведник живе праведним життям, він не робить Бога должником. God isn't forced to take anything from the wicked or give anything to the righteous. Бог не зобов'язаний щось ні перед нечестивим, ні перед праведником. Everything we have has been sovereignly ordained by God for our lives. Все, що ми маємо, це була суверенна воля Божа дати нам. Before I continue, I'd just like to say this. Перед тим, як я продовжу свою думку, я хочу щось сказати. We often think that the fruit of righteousness Ми часто думаємо, що плід праведності is an easier life, – це легше життя, is some sort of benefit from God, якась користь буде від Бога, that God will help us somehow. що Бог поможе нам. He does, Бог це робить, but not in the same way that we think. але не так, як ми очікуємо. The fruit of righteousness, Плід праведності or in another way, the inheritance of the righteous. або наслідство праведності. This is what the righteous receive when they become righteous. Ось що праведники отримують в той час, коли вони стають праведниками. Remember, the righteous become righteous through what? Пам'ятаєте, праведник стає праведником через що? How do you become righteous? Через що ми стаємо праведниками? Yes, через кров Ісуса, Through through His blood of blood. Jesus, through His And righteousness. how do we enter into that? І як ми входимо в праведність Божу? Huh? Through faith. Через віру. Through faith. Через віру. If we believe, Якщо ми віримо, our inheritance as righteous is what? наше наслідство як праведника. What is it? Що це? What is the fruit of the righteous? Який плід праведності? Вічне життя. Плід праведності On this earth, here. на цій землі. The fruit, Плід праведності the fruit of the Spirit. або плід духа є Love, любов, joy, радість, peace, мир, patience, терпіння, kindness, доброта, goodness, милосердя, faithfulness, вірність, gentleness, кротость, and self-control. воздержання. It's not comfort or ease. Це не комфорт,
Це не легке життя. It's not luxury. Це не комфорт. It's not perfect health. Це не доскональне It's not здоров'я. an easy job, an easy marriage, and no Це не значить, temptations. що легка робота, дуже щасливе сімейне життя. The fruit of righteousness has to do with your character. Плід духа або плід праведності, воно має відношення до нашого It характера. has to do with your being, with your Воно єство. впливає на нашу природу. Not with the things that you own. Не то, чим ти володієш. It affects you directly. Це впливає на твою особистість. The fruit of a righteous person Плід праведної людини is love in the midst of difficult це relationships. любов у важких взаємовідношеннях. It's joy in the midst of sorrow. Це радість під час скорбі. It is peace in the times of trouble. Це мир під час негараздів. It's patience in suffering. Це довготерпіння у стражданні. It's kindness when we are mistreated. Це благость, коли навколо нас несправедливість. It's goodness instead of hostility or mercy toward people who are hostile to us. То милосердя до ворожого відношення до нас. It's faithfulness when your principles are tested. Це вірність, коли твої цінності випробовуються. It's gentleness toward the agitator. Це кротость до роздражителя. And it's self-control when temptation comes. І це воздержання, коли випробування прийде. That's what we receive. Ось що ми отримуємо. So we don't look at God and say, God, why didn't you give me anything? І тому ми не дивимося на Бога і кажемо, чому, Господь, ти нічого мені не даєш? What is the benefit of being righteous? Господи, яка користь із-за того, що я праведний? You change. Ти міняйся. Your nature is different. Твій характер міняється. Your complete being is different. Твоя сущність стає інакшою. Your things don't change, Твої речі не міняються, but you become a new creation. але ти стаєш другою особою. That is what you receive. Ось що ти отримаєш, як плід It's праведності. much greater than any of the short-term things that we have Це on earth. набагато важливіше, чим ці временні речі. So, the answer to the question of why does God allow the wicked to prosper? І тому відповідь на запитання, чому Бог дозволяє нечестивим преуспівати, Because that's what he decides to do. це така, тому що Бог так рішає, Бог так вирішив. We don't change God's opinion, or Ми не- we don't change God's will by becoming buddy-buddy with him. Ми не можемо поміняти Божу думку, Боже рішення, навіть якщо ми не згідні з цим із ним. God gives us what he has sovereignly decided by Бог his goodness to give us. Дав нам то, що у своїй суверенній волі Він вирішив, і в своїй доброті вирішив дати для нас. And he does it rightly. І Він зробив це правильно. And don't look at the world and think that they have the good stuff and we don't. І не дивіться на цей світ і не кажіть, о, вони мають добрі речі, яких ми не маємо. Because we have the real good stuff. Тому що ми маємо настоящі добрі речі. It's the ones that change you in here. І ті добрі речі, які міняють нашу сущність. Number 2, why do the wicked prosper? Друге, відповідь. Чому нечестиві преуспівають? The prosperity of the wicked is their punishment. Успіх нечестивих – це водночасно їхнє покарання. Two texts. Два місця писання. Proverbs chapter 24. 24 розділ Іова. Proverbs. Вибачаюся, притч Соломона. Verses 19 through 20. 19 і 20 вірші. Fret not yourselves because of evildoers, and do not be envious of the wicked. For the evil man has no future, the lamp of the wicked will be put out. Не пались на злочинців, не заздри беззаконним, бо злому не буде майбутності, світильник безбожних погасне. And then Romans chapter 1, verses 24 through 25. І Римлянам перший розділ 24, 25. 24 і 25 вірші. Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever.
Amen. Тому то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславили тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш як Творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Just like the righteous is made perfect through suffering, Так як праведник вдосконалюється через страждання, the evildoer is punished through God giving him up into his lusts. нечестивий є покараний через те, що Бог дозволяє йому перебувати в своїй похотливості. In those lusts, the sinner finds satisfaction, В тих похотливостях грішник знаходить задоволення. some sort of satisfaction. Якогось роду задоволення. Oftentimes, he finds exactly what he wants. Часто, інколи вони знаходять іменно то, що їм хочеться. Through those lusts, a sinner even may become successful. Через ту похотливість нечестивий можуть навіть досягнути успіха. And rich. Багатим стати. But all the while, he doesn't even realize Але в той же самий час вони не осознають, that through his prosperity, God is punishing що him. через їхній успіх Бог карає їх. It is a blessing Це благословіння. when God, Коли Бог in perfect knowledge, у доскональному знанню, stops us in the middle of success Він зупиняє нас під час нашого успіха. and makes us go through difficult times І дозволяє нам проходити через so we труднощі, may grow in our character. щоб ми могли рости в нашому If all характері. we had was success, Якби все, що ми мали в нашому житті, тільки успіх, then it would probably be that God had completely left us. тоді, можливо, наступив би момент, коли Бог би залишив нас. And even though we would find success, І навіть якщо б ми досягли успіха, that success would be our final downfall. але той успіх міг би привести нас до падіння. In fact, I'm going to add one more thing. Я хотів би додати щось. The prosperity of the wicked Успіх нечестивих is often for our good. часто для нашого блага. Evil government Зла влада can be for the good of the Christian. може бути для блага християн. They're prospering. Вони преуспівають. We might be suffering, Ми, може, страждаємо. but it is good for us. Але в кінцевому результаті це добре для нас. How? Як? The prophet Habakkuk asked this question from God. І це саме запитання Богу давав пророк Авакум. In chapter 1, verse 13, he І asks в the першому question, розділі 13 віршем він задав питання. You who are purer eyes than to see evil and cannot look at wrong, why do you idly look at traitors and remain silent when the wicked swallows up the man more righteous than he? Твої очі занадто пречисті, щоб мігти дивитись на зло. І на насильство дивитись не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжників? Мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе. There was something happening Щось траплялося in Judah. в Юдеї. And Habakkuk came to God І Авакум звернувся до Бога. and he said, this is wrong. Він каже, Господи, це неправильно. The Babylonians are coming Вавилонітяни приходять. and they're going to destroy Judah. Вони будуть руйнувати Юдею. And Habakkuk says, but they're more evil than we are. Господи, але вони більш злі, як ми. Are you going to let the ones that are more evil destroy the ones that are more righteous? Чи ти, Господи, дозволиш більш злим нищити більш праведних? How can you let this happen? Як ти дозволиш цьому трапитися? The fact is that God allows evil men to triumph for a time Інколи Бог дозволяє і дає успіх нечестивим So that на певний час, so that his people could be made more perfect through the suffering щоб його люди стали більш досконалими через страждання. that they inflict on them. Через That ті the evil, страждання, that the які evil people нечестиві inflict on us. приносять їм. And yes, that is the will of God and it's good. І так, це Божа воля, і це добро для нас. Remember that Paul
Пам'ятаємо, Павел, he wrote to the Romans він написав римлянам, who were under Emperor Nero. які знаходилися під владою імператора And Нерона. he said, submit to the governing І authorities. він каже, підкоряйтеся владі. Nero is worse than anything that we can imagine right now. Нерон був худший за кого-небудь, кого ми собі можемо уявити тепер. Maybe Stalin or Hitler. Можливо, як Сталін, можливо, як Гітлер. He took Christians, Він брав християн, he impaled them he put them on a pole, він прив'язував на пол, and на стовп віруючих, he would wrap them, він обмотував їх, and he would light his garden with обливав Christians. смолою і запалював їх. And they would light his garden. І вони горіли в його саду. And he would bring visitors in. І він запрошував своїх And друзів he would туди, walk them through the gardens щоб вони проходили садом. as Christian bodies lit the garden. Коли християнські тіла освітляли сад. And in that, І в той самий час, through those actions, через ті дії, the church церква only became stronger. ставала сильнішою. That was God's will. Це була Божа воля. But isn't that unjust? Але це несправедливо. Justice is coming. Справедливість прийде. And that's my last answer. І це моя послідня відповідь. Why do the wicked prosper? Чому нечестиві преуспівають? And God's answer, І Божа відповідь. justice is coming. Справедливість гряде. He said the same thing to Habakkuk. Він сказав ці самі слова пророку Авакуму. When Habakkuk said, why do you let this happen, God? Коли Авакум питав Господа, чому все це трапляється? Then God proclaimed to him a list of woes or condemnations on the Babylonians. Бог йому назвав, перелічив наслідки, які грядуть, покарання, які грядуть на вавилонитян. Asaph also realized the same thing. Асаф, псалмоспівець, він осознав це саме також. Psalm 73, verses 16 through 20. І в 72-му псалмі з 16 по 20 вірш ми читаємо. But when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task until I went into the sanctuary of God. Then I discerned their end. Truly, you set them on slippery places. You make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors, like a dream when one awakes. O Lord, when you rouse yourself, you despise them as phantoms. І роздумовував я, щоб пізнати оце, та трудно воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезали від страхів, немов сном по обудженні. Господи, образом їхнім погордиш, мов сном по обудженні. Although in the short term it may seem like the wicked are doing really well, Навіть якщо в такому короткостроковому часі виглядає, що нечестиві мають успіх, Christ is just. але Христос справедливий. And he is coming really soon. І Він скоро гряде. And he said, behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, Господь каже, ось гряду скоро, і возмездіє моє со мною, to repay each one for what he has щоб done. воздать кожному по ділам його. I am the Alpha and the Omega, Я Альфа і the Омега, first and the last, начало і конець, the beginning and the end. перший і последній. And although we look at this world and it seems like evil is prevailing and the prince of darkness is winning, І навіть якщо ми дивимося на цей світ, і нам кажеться, що царство темряви преуспіває,
And that justice will never be done. І що справедливість ніколи не настане. Be sure that Christ has promised He Пам'ятай will про come те, back. що обіцяв Господь Ісус. He will come back and repay the Він evildoer. вернеться і воздасть кожному по ділам його. Never be enticed into this world. Ніколи не зв'язуйся до цього світу. It seems like they're doing better І це виглядає на перший погляд, що вони преуспівають. because they seem to do so well. Тому що в них так все добре. In reality, inside, everything is dead. В самому ділі, в реальності, внутрішньо вони мертві And люди. it's falling apart even more. Вони розпадаються більше ще. I'd like to say one final word in І conclusion. останні слова я хотів би сказати на To заключення. those who may be suffering today, Для тих, хто, можливо, страждає сьогодні. maybe you might suffer in the future. Можливо, прийдуть певні страждання в майбутньому. And you may be asking that question, why do the wicked prosper as I І ти suffer? задаєш собі питання, чому нечестиві преуспівають? I want to remind you of something. Пригадай собі дещо. 2,000 years ago, 2000 років тому the назад. most righteous being that exists in the universe Найбільш велика праведність, яка існувала в історії людства. came down to live with humans Він прийшов, щоб жити серед людей. in a human body. У людському тілі. And even though he was the most righteous of all, І навіть в той же самий час, коли він був найбільш he праведним з lived усіх, with the poorest of the poor. він жив із найбільнішими. He was born in a stable. Він народився в He яслях. grew up in a poor family. Він виховувався і ріс у бідній He сім'ї. had nothing as an adult. Він нічого, майна ніякого не мав, коли And був at дорослий. 33 years of age, І коли йому було 33 he роки, was taken by the prospering wicked. він був взятий успішними нечестивими. And they beat him and they nailed him to the І вони cross. били його і прибили його до Христа. And there he died. І він помер. But he rose again on the third Але day. на третій день він воскрес із мертвих. Even though the wicked thought that they were victorious that І навіть day, коли нечестиві думали, що вони мають успіх і переможні, Jesus was victorious. Ісус був переможець. And that most righteous man, І той he stood найбільш- up from the grave. І той найбільш великий праведник, він піднявся із гроба. He defeated sin and Він darkness. переміг темряву і гріх. He's the eternal judge of all. Він вічний суддя He всіх. knows your suffering. Він знає твої He страждання. understands your Він suffering. розуміє твої And he страждання. promises that your suffering is also only for a short while. І він обіцяє тобі, що твої страждання, вони He тимчасові. promises that you have a new body. You will have a new body Він обіцяє тобі дати нове тіло, and a new life forever with him. нове життя повіки з ним. And those who are the wicked, І ті, хто злі, under his reign, they will never prosper. вони ніколи не будуть мати успіха під час його царювання. In fact, he will have justice on the wicked. В самому ділі, він проявить справедливість по відношенню нечестивих. And you can trust that this Savior, І ти можеш довіряти, що той самий Спаситель, that righteous man, he is your Savior. щоб той праведник, він є твій особистий Спаситель. And he, through his suffering, І через його страждання saved you. спас тебе. And today, І through our сьогодні, suffering, через наші страждання, whatever they may be, які б вони не були, he is also saving us, він також спасає нас. even though we are already saved. Хоча ми вже є спасені, But he continues to perfect us. але він продовжує вдосконалювати нас. Never fall for this world's words or for this Ніколи world's life. не піддавайся цінностям цього світу. Don't think that that success is true. Не довіряйте, що ті нечестиві дійсно мають істинний успіх. It's short term. Це такий короткостроковий успіх. I'm not saying success is bad. Я не хочу сказати, що успіх то погано. Remember that God gives us our lives by his sovereign hand. Пам'ятаємо, що ми маємо в житті, це Бог дає нам по своїй суверенній волі. But if we must go through immense suffering, Але навіть якщо нам прийдеться пройти через важкі and страждання, this is even scary to say, це навіть страшно говорити. because who knows what may happen. Тому що хто знає, що нас чекає. It may be something terrifying. Можливо, щось страшне, Maybe it's not. можливо, ні. But remember Але помнімо, that Christ is with us. що Христос є з нами. And that world, І той світ, it's passing away. він проходить. But you Але ти will raise with a new body, воскреснеш у новому тілі. with everlasting life, І будеш мати вічне життя. with true
prosperity from God in heaven. І з істинним успіхом з Богом на небі. Remember that. Пам'ятаємо це. Let's stand up. Давайте встанемо на наші ноги. Let's worship him. Let's praise him. Давайте будемо славити Його. Будемо прославляти ім'я нашого Господа.